Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Nintendo. You too will come to understand fear as I have. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Están en este su canal de Chile, Mole y Guacamole. Y en esta ocasión les traigo un recorrido a través de este juego de Nintendo con Silicon Knights de nombre Eternal Darkness, Sanity, Requiem o Oscuridad Eterna, Requiem a la Cordura. Este es un juego que en lo personal es uno de mis favoritos. El juego, si bien lo vendieron en un principio como un juego de terror, realmente más bien es un juego de aventura con elementos de suspenso. Realmente hay muy pocos momentos de susto, aunque sí hay algunos eventos que son un poco gráficos, pero en realidad la mayor fortaleza de este juego se encuentra en su narrativa. Aporta un excelente relato inspirado en particularmente en la mitología escrita por Howard Phillips Lovecraft, y también se inspira un poco en la estructura de este grimorio bastante conocido por muchos que leen, que se llama Necronomicon, también por cierto dentro de la obra de Howard Phillips Lovecraft. El juego está plagado de muchas referencias, muchos detalles que conforme vayamos avanzando voy a hacer anotaciones, si no habladas las estaré poniendo al final de cada video, de detalles que me parecen en particular interesantes, que los incluyen en este juego, que hablan de que se realizó cierta investigación para poder mostrar muchas de las cosas que se ven en el juego. Verán, Oscuridad Eterna básicamente su premisa se expande a través de 2 milenios de historia. Entonces vamos a visitar numerosas épocas con distintos personajes. Es parte del atractivo del juego, que también es algo de lo que me gusta mucho de este juego en particular. Y otra cosa también a propósito, antes de pasar a jugar, este juego lo estoy corriendo con un emulador para computadora personal, que es Dolphin. Entonces, puesto que es un emulador, puede que haya problemas con el
sonido, puede que haya problemas en cuanto a la visualización de elementos, puede haber errores. Después de todo, en la cuestión de la emulación, los procesos son bastante complejos. Sin embargo, espero que con todas las manitas de gato que le metí a la configuración del motor, se pueda correr el juego por lo menos lo más fielmente a la experiencia original. Y después de ser interrumpidos, de una vez vayamos comenzando esto. Por petición popular, Flesh, bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time, before humanity. I am Dr. Edward Roivas. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivas family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia, ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. les presento a Alexandra Roivas. Estamos en el bendito año 2000 desde que yo pasó hace carajo. Remember me, Alex. Hello? Miss Alexandra Roivas? Yeah, who's this? This is Inspector LaGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Ah, Miss Roivas. I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roivas, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. I don't understand. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What is wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. None of this makes sense.
There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Ugh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. Shocked by her grandfather's mysterious death and frustrated at the incompetence of the local police, Alex vows to uncover the truth. She decides to search the mansion, the place where Edward conducted his research. If there was a tie to his past, and possibly a tie to his murder, it will be here. Y con esto comenzamos. Estamos en la mansión de los Roivas. ¿Qué es esto? A beautiful carriage clock. The hands appear to be stuck, yet the clock continues to tick, with the time permanently set to the 3:33. There is a key in the back of the clock, presumably for winding it. Bueno, ya vimos que en realidad no es una llave para darle cuerda, es una llave para un cajón. Nuestra primera llave del día. Y atrás, portraits of the ancestral Roivas line the foyer walls. Their faces reveal a dark, brooding edge. There is something about each one that gives the viewer an unsettling feeling. Hay muchos de estos recuerdos en la mansión. Todos dicen lo mismo. The call of the mansion beckons to Alex, drawing her back to uncover the family secrets it hides. Alex will not leave till she has learned what happened to her grandfather. Bueno, ¿y qué dice? The last weak rays of sunlight fight the shroud of darkness. It lends an eerie feel to the last few weeks' events. As the sun sets, Alex will be alone in this house, with nothing but the spirits of all for company. Y dejándola sola con los espíritus de la antigüedad, o de antaño más bien. Hacemos pausa. Este es el capítulo introductorio, o este fue el capítulo introductorio de Tengo Darkness. Quédense pegados a sus pantallas, dejen me gusta, no me gusta, suscríbanse, sus comentarios, por favor, esparzan ese amor a este su canal en expansión de Chile, Mole y Guacamole. Los espero para la próxima.